Tayyib, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa siha popote pale unapotazama mtazamaji wetu wa Al Shifa TV. Hii leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi Septemba mwaka wa 2021. Assalamu alaikum kwa wale ndugu Waislamu na pia vile vile kwa wale ndugu wasiokuwa Waislamu, aweze kusifiwa Bwana. Ni matumaini yangu tu kwamba popote pale unapotutegea umekuwa na siku mwanana ama umekuwa na usiku mwanana wakati ule wa usiku, na tayari uko tayari kuweza kujumuika kwenye shughuli tofauti tofauti za kulijenga taifa. Nasi kama ada, kama desturi, hapa ndani ya Al Shifa TV kila asubuhi muda kama huu, basi huwa tuko katika kile kipindi ambacho kwamba ni cha kuweza tu kudadavua na kuchambua yale mambo ambayo kwamba yameweza kuvigonga vichwa vya habari. Jina langu ni Amin Gare, na kwenye uchambuzi huu wa magazeti kila siku ya juma huwa siko peke yangu, bali niko na mwenzangu ambaye kwamba huwa anajumuika naye ili kuweza kuangalia mawili matatu ambayo kwamba yameweza kugonga vichwa vya habari na kuweza kukuletea wewe mtazamaji. Niweze tu kumpatia fursa ili aweze kukusabahi. Nisemalo lipo na kama halipo lipo ndani ya asubuhi ya leo mtazamaji, na kusalimu hali gani? Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu niko salama, sina shida yoyote. Mwenyezi Mungu anasikia kwamba kwangu, na natumaini pia wewe umekuwa na siku mwanana na umekuwa na umepona siku nyingine ikiwa hauzima. Mimi kama jina Bwana Ngare kama kawaida nitaendelea kwa Kilo Spencer, wengi wananiita Spencer Junior, na ni kopi ya baba. Kwa hiyo Junior, kuna senior na junior. Naam. Tayyib, natumai ya kwamba mtazamaji pale ulipo umepata kujua ya kwamba sisi hapa studioni ni buheri wa siha, hatujambo, tunashukuru Mwenyezi Mungu, ila amri yake tu. Ingawa kidogo mafua yanasumbua, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu kajalia kuweza kuiona siku ya leo, basi hakuna budi isipokuwa ni kumshukuru na kusema alhamdulillah kwa sababu ametujalia kuweza kuiona siku hii. Moja kwa moja tu mtazamaji, niweze kuenda bila kusitasita wala kupoteza nukta kuangalia tu miongoni mwa zile mada ambazo kwamba tumeweza kuzipitia kwenye magazeti yao siku hii ya leo. Na hii leo wakati nikiwa napitia tu gazeti la The Standard, nimepata kuona kichwa ambacho kwamba kimekolezwa wino pale, na jambo ambalo kwamba limekuwa likizua hali ya sintofahamu na taharuki sana katika taifa hili la Kenya, ambapo ni kuhusu masuala mazima ya ulinzi wa naibu rais Daktari William Samoei Ruto, ambapo ikumbukwe tu siku kadhaa zilizopita aliweza kuondolewa wale maafisa wake wa kitengo cha GSU na kupelekewa maafisa wa kitengo cha idara ya AP. Naam. Jana basi katika bunge la kitaifa aliweza kusikika waziri wa usalama Bwana Fred Matiang'i, ambaye kwamba kulikuwa na maswali ambayo kwamba alikuwa ameenda kuyajibu pale katika kikao kile cha bunge, na aliweza kuongea ni mengi tu ambayo kwamba aliweza kuyazungumza. Lakini cha zaidi pale aliweza kukaa na yale madai kwamba ulinzi wa naibu rais kidogo unayumba ama amepokonywa ulinzi. Yeye akasema kwamba naibu wa rais ana ulinzi thabiti sana ambao kwamba amewekewa, na takriban kila property ambayo inamilikiwa na naibu rais basi pale wapo walinzi ambao kwamba wamewekwa. Na vile vile akazidi kusema waziri wa usalama ya kwamba naibu wa rais ndiye naibu wa rais pekee ambaye kwamba yuko na walinzi wengi sana kihistoria, ikizingatiwa ya kwamba wale wenzake ambao walimtangulia walikuwa na walinzi kidogo sana. Akazungumza kwamba yuko na almost 257 security officers, ambapo wale predecessors ama wale watangulizi wake walikuwa na walinzi kidogo sana kilinganishwa na kwake. Naam. Sasa sijui kimtazamo wako wewe ndugu yangu Tido, unakubaliana na hizi kauli za waziri wa usalama kwamba naibu wa rais ana ulinzi thabiti, ulinzi imara, na si kama vile inavyosemwa? Ulinzi thabiti ama ulinzi imara leo nao kaka unategemea uko ulinzi wapi? Na alipokonywa walibadilishwa walinzi ama walinda usalama kwa maeneo gani? Walinda usalama alibadilishwa walinda usalama kwa sababu hata katika boma lake waliweza kuondolewa wale maafisa wa kitengo cha GSU wakapelekwa wa kitengo cha AP. Hawakuondoa maafisa wa usalama kwenye tuseme kwenye properties zake zile ambazo tuseme kwa mfano shambani kule ama kwenye zile properties zingine, lakini aliondolewa nyumbani kwake. Kwa hiyo labda unajaribu kumaanisha nini? Najaribu kumaanisha kwamba yeye kulia ama baadhi ya viongozi kulia kwamba ameondolewa
walinda usalama amebadilisha walinda usalama, ni kweli walalamike. Mbona hata kama ni kubadilisha, wasiende badilisha maeneo mengine, moja kwa moja wanabadilisha kwenye maeneo yake, tuseme kwenye makazi yake, kwenye analala, mbona kwenda kubadilisha kwenye properties zingine? Lakini kuna ubaya wote, labda kwa sababu kuna kubadilisha na kuondoa. Amebadilishiwa lakini bado ameletewa walinda usalama. Lakini katiba ya Kenya inasema naibu wa rais anafaa kulindwa na kitengo gani cha walinda usalama? Tuachilie mbali katiba ya Kenya inasema ama haisemi. Twende tu katika masuala mazima na ulinzi. Maafisa wa GSU walipitia training. Walifundishwa kuhusu kukabiliana na masuala tofauti tofauti ya hatari. Hawa maafisa wa kitengo cha AP nao pia vile vile walipitia training. Unaona? Kwa hiyo majukumu ambayo kwamba wanatekeleza maafisa wa kitengo cha GSU na majukumu ambayo kwamba wanatekeleza maafisa wa AP bado tu ni majukumu ambayo kwamba kwa kiwango fulani yanalingana. Licha ya kwamba trainings kidogo ama mafunzo kidogo yanakuwa na utofauti. So unaona? Lakini bado wote ni walinda usalama. Nikuulize swali kaka. Kwa nini wakaitwa GSU na wakaitwa AP? General Service Unit, wanafanya shughuli zote za kuhusiana na usalama. Na AP? AP ni Administration Police, ni walinzi wa administration. Hiyo ni masuala na uongozi. Unaona? Naibu wa rais ni nani? Ni kiongozi. Sasa kupelekwa AP. Mbona wengine wapewe GSU, walindwe na GSU, wengine wapewe AP? Nimetangulia kukuambia ndugu yangu kwamba wote ni akina nani? Wote ni askari, wote ni walinda usalama. Lakini wajua kuna tofauti ya kiongozi mkuu na naibu wake. Na vile vile kupatia mfano mwingine. Kuna deputy na nani? Na head. Twende shuleni. Ni upeleke kwenye mashule sasa kwanza. Ndio. Kuna headmaster na deputy headmaster, ambapo kuna majukumu headmaster anaweza yafanya, pia deputy anaweza yafanya, lakini kuna majukumu mengine deputy hawezi yafanya mpaka nani? Mpaka yule mkuu wake. Vile vile kwenye ulinda usalama GSU kuna majukumu anaweza yafanya zaidi kushinda nani? Kushinda AP. Na kuna vitu AP haezi fanya mpaka mhusishe nani? Nakuelewa kidogo ndugu yangu, lakini hebu kidogo tuipendue ile shilingi ule upande wa pili. Tuangalie kikubwa zaidi ambacho kinalengwa hapa ni nini? Ni ulinzi. Maafisa wa kitengo cha GSU tu peke yake na nini? Ni ulinzi thabiti. Ulinzi thabiti. Maafisa wa kitengo cha GSU na maafisa wa AP wote wako na equipments ambazo kwamba ni zenye kusaidia kukabiliana na lolote ambalo kwamba litatokea. Na wote walipitia training. Alafu sasa ikizingatiwa si mmoja tu yule ambaye amekuwa pale, ni wengi. Kwa sababu hata ukiangalia kauli za waziri wa usalama anavyosema ni kwamba yeye analindwa na security wengi sana. Akaweza kuzungumza ya kwamba yuko na walinda usalama takriban 257. Anasema ikilinganishwa yeye na watangulizi wake, walinda usalama wake yeye ni wengi zaidi hata kushinda nini? Nadhani kama sijakosea mwelekezi wetu pale alipo yuko na clip ambapo kwamba kauli za huyu waziri wa usalama Fred Matiang'i aliweza kusema. Kidogo tu tuweze kuzisikia zile kauli za waziri wa usalama. Alafu sasa tutajua ni kipi ambacho kwamba kinaendelea. Shukran. Crack units that he could draw from in providing support to the Deputy President's security. When the Deputy President moves, for example, to some parts of the country, if the IG feels that he needs to bring in SOG or QRT or so on, you see people are raising questions, people are debating these things. First of all, don't understand the entirety of the formations of the police service. They don't understand the strengths and the capacities that we have and the training and the capacities of all the other formations. So people have just proceeded from a propagandist easy point of saying you're downgrading the security of the Deputy President and so on. We're not looking at the facts as they are. In that layer too that I have used to demonstrate to you that we actually call these in operational terms support services,
Because the core team that is supposed to protect the deputy president is the presidential escort. This is what is prepared to protect the deputy president. Whether he is driving, walking, flying, what have you, these are the people, it's intact, he's protected. Then support services, the IG has got over 13 units to draw from to provide support services. What tells you that this unit is stronger or weaker than the other one? And over a period of time, given the resources that we have deployed, there are other units that actually you do not know of that probably have got stronger and even better capabilities to do certain things. Because let's look at Article 10 of the National Police Service Act. It's very clear. The IG shall determine the distribution and deployment of officers in the service. And how does the IG determine? He uses the information that is given. He uses the intelligence that he receives. And from time to time, he will make certain changes. Why are we second-guessing the IG in the decisions that he has made, when he has made so many of that decisions, of such decisions in the past on other areas? And we have demonstrated clearly that the deployment in terms of personnel and asset that we have given to protect this office and the holder of this office is very strong. In fact, Mr. Chairman, some small counties in this country, like Vihiga and Nyamira, for example, probably don't have this kind of deployment, and in terms of even assets, as it were, in providing the support that we are providing with this office. So the question of downgrade, and I would like to sorry, what did you say? I'm saying that there are some counties that are smaller in the country. The smaller counties like Vihiga, for example, probably don't have the strength of deployment and capacities and assets such as we have deployed to protect the holder of this office. So when people jump up and say, oh, you know, there's downgrade and so on, in quality and operational terms, you'll have to go into an operation room and listen to the director of operations tell you everything about this before you make that kind of conclusion. I want to state here again categorically, for the record, there has not been any downgrade of the security of the deputy president, period. So these banding words around really, honestly, is not fair. Why was this done? I explained to Mr. Chairman. I am willing to discuss that, but I can't discuss it in an open meeting. Because that is tantamount to sharing the notes of the National Security Council or the Minister of the Council in an open meeting like this, and I have no clearance to do that. Why, and the background to this rearrangement, I cannot discuss in an open meeting, because I'll be going deep into an operational issue. Are you able to discuss in camera if you have clearance? Do you have the clearance to discuss in camera? If you provide this is the committee that oversees the issues of security. If you provide an in-camera proceeding, maybe I will discuss that. I will be able to explain the background to that. But I can't explain it in an open meeting like this, because now I'll be moving into the realm of operational issues. And then my colleagues here, the heads of the agencies, will not allow me to go into operational issues in an open meeting like this. It's clear. Let's just be very frank with each other, Mr. Chairman, honorable members. The deputy president's residence is not a state lodge. It is not a state house. The law is very clear. It's black and white. It's a residence. It's a residence of the deputy president. It's not a state lodge. It's not a state house. You know, there's some things which look or sound politically sensible, but frankly, when you go by the law, they don't. How would you come up and use phrases such as are being used and so on? The framers of the Constitution, you are the legislators. Give me a law to work with on this basis. Give me a law that designates the residence of the deputy president and makes it a state lodge. Then, on the basis of that law, I will gazette it. The gazettement of state lodges is very clear. The law is clear. The record is there. You know the state lodges and state houses that are supposed to be protected by GSU. Naam, natumai ndugu yangu Tido umeweza kuzisikia zile kauli za waziri wa usalama Bwana Fred Matiang'i. Na pia natumai vile vile mtazamaji pale alipo ameweza kuzisikia vizuri kauli za waziri wa usalama. Ni maneno ambayo kwamba alikuwa anayazungumza jana kwenye kikao cha bunge pale, ambapo anasema naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto usalama wake uko imara sana. Uko imara tofauti na vile ambavyo kwamba watu wamekuwa wakizungumza kuhusu usalama wa naibu rais kwamba uko mashakani. Unaona? Kama nilivyotangulia kukuambia ya kwamba na pia nadhani umeweza kusikia mwenyewe waziri usalama akisema kwamba nyumbani kwa naibu rais si state house. Unaweza kusikia. Naam. Sasa hivi utakuwa sasa
ile tashwishi kidogo kwa upande wako itakuwa sasa haipo, kwamba usalama upo imara. Haipo kaka. Mimi jambo langu ambalo ningependa kuuliza, kwa nini unajua, kwa nini mbadilishe? Hilo litasalia kwa swali tu. Itasalia kwa swali. Itasalia kwa swali. Na cha kushangaza zaidi, mbona aseme kwamba kuna issues zingine hazi discuss openly? Anajaribu kuficha nini? Wakati akiulizwa kwamba anaweza kuzungumza maneno kama yale mbele ya kamera. Sasa mimi siwezi kusema kwamba labda anamaanisha kwamba vile vitu ambavyo nataka kuvizungumza pale labda kuna ukweli fulani anajaribu kuficha ama vipi. Unajua mimi ninachokumbuka katika uchache wangu wa kiumri, unaona, nimekuwa nikiambiwa na wavyele wangu kwamba si kila jambo ambalo kwamba utaliona wewe wafaa ulizungumzie. Kuna mengine ambayo kwamba utayaona lakini inafaa uwe na moyo wa kuweza kuzuia. Nakumbuka jana niliweza kukupatia kauli nikakwambia ya kwamba ukitaka kuishi vizuri na watu kuwa na nini, na macho makubwa, uwe na masikio makubwa, na pia vile vile uwe na mdomo mdogo. Unaona? Sasa simtetei waziri wa usalama, lakini sasa anaposema kwamba anaposema kwamba kuna baadhi ya mambo labda hawezi kuyazungumzia pale, labda kuna ile hali ambayo kwamba anaona huenda ikatokea baada yake yeye kuweza kufanya nini, kuweza kuzungumza maneno kama yale mbele ya hadhira, ambayo kwamba labda huenda akazua taharuki fulani. So unaona, sasa anajaribu kutafuta nini, kuzua ile, yani kuzuia mambo kama yale. So unaona, na huwa inahitaji hekima kiwango cha juu, by the way, kwa sababu ni taifa. Tukizungumzia kuhusu naibu wa rais, hatuzungumzii tu naibu wa rais kama Daktari William Samoei Ruto. Tunazungumzia kuhusu kiongozi wa taifa. Unaona? Kwa hiyo wakati ukiwa unazungumza kuhusu maswala ya kumuhusu yeye, inatakikana kidogo umakinike, usikurupuke tu. Unaona? Sisemi kitu. Tukichungulia katika upande wa comment section hapa, namuona Kennedy Baraka anasema sadakta kabisa, na abiri nanyi hadi tamati. Alafu upande wa pili hapa namuona Joseph Baraka anasema wa kweli naona waziri mkakamavu kabisa na napongeza sana hizo kauli zake. Namuona pale Fatuma Mary amekuja anasema habari ya asubuhi hapo studio, napongeza sana waziri Matiang'i kwa kupasua mbarika na kumwaga mtama kuweka wazi usalama wa naibu rais. Nilishangaa sana jana. Ambapo yani tofauti kabisa na watu walivyokuwa wakifikiria. Exactly. Na Ragish na Peps akuja pale anasema asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Maka anasema asalamu alaikum Tido Nangare. Niko ndani kabisa na Daniel alikuwa anamaanisha kauli. Anasema kauli yangu kule yangu jana nilishangaa. Kauli yake jana nilishangaa sana. Kuwa Hasela ako na shamba Taita Taveta ekari 2500. Yani ukiangalia zile properties yalindwa na askari karibu 8. Naam, ukiangalia zile properties ambapo kwamba Mark nadhani ameweza kutukumbusha baadhi ya vitu. Zile properties ambazo waziri wa usalama ameweza kuzungumzia kwamba zote pia ziko guarded by security officers, ambapo labda tu uniruhusu niweze kusoma statement ambapo kwamba zimeweza kuandikwa kwenye gazeti la The Standard pale, ambapo wasema the Minister of Interior yesterday listed Deputy President William Ruto's properties under state security, even as the Deputy President's office refuted ownership of some of them. Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i, in a submission to Parliament following summons, listed some properties in the Deputy President's estate, which include hotels, ranches, and poultry farm. The Deputy President also has 2 homes in Uasin Gishu County. According to the document tabled before the Parliamentary National Security and Administration Committee, the Deputy President also owns 5 helicopters and 2 hangars under Kwai Island Development Limited. Unaona, inaendelea bado anasema a hangar is a building in which airplanes are repaired or serviced. So the 5 aircraft and hangars are at Wilson Airport in Nairobi. Hizo ni baadhi ya properties. Wanasema estimated cost of the helicopter is 300 million. Bado inaendelea hapa, wanasema the DP owns Weston Hotel in Nairobi and the Dolphin Hotel in Mombasa. According to the list presented by Matiang'i, Dolphin, according to the government document, sits on a 3-acre piece of land. Weston has been in the eye
of a long-running controversy over claims that it is on a public land, 0.773 hectare parcel opposite Wilson Airport. Tuangalie sasa zile properties ambazo kwamba ziko under Deputy President na zote zinalindwa. Hapa nasema, further, Ruto has a gas company in Kitengela and Koitalel poultry farm in Eldoret. Other properties are ADC Laikipia Mutara Ranch on an estimated 6,074 acres and the 2,537 acres Mata Farm in Taita Taveta. He also has residences in Elgeyo View Estate and Kosachei in Eldoret Town. Dr. Matiang'i made the submission detailing the Deputy President's properties as he sought to defend his docket over claims of undermining Ruto's security. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya zile properties ambazo zinamilikiwa na naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto na ambazo katika hizi sehemu ulinzi upo. Na si ulinzi tu labda wa afisa mmoja wa usalama, no. Kuna kauli ambazo kwamba ameweza kuzizungumza hapa waziri wa usalama, anasema contrary to the allegations made and in a view of the tabled evidence, the Deputy President is the most guarded in the history of the country in comparison to previous equivalent office holders. Unaona? Yeye ana ulinzi wa juu zaidi ikilinganishwa na wale watangulizi wake. Ambapo anaendelea anasema hapa ni 257 hiyo security forces ambapo kwamba amewekewa na zile properties, private properties, in each and every private property imekuwa assigned at least 51 security officers. Sasa tukizungumza kwamba naibu wa rais usalama wake uko katika hali ya kuyumba pale, tukiangalia na haya ambayo kwamba waziri wa usalama amezungumza pale bungeni ni vitu viwili tofauti. Ndio maana nikatangulia kukuambia ni kuondolewa walinzi ama ni kubadilishiwa walinzi, ndio shida. Kaka, jambo ni kwamba amebadilishiwa walinzi. Lakini twende na katiba. Maana katiba ya Kenya inasema nini? Lakini ndugu yangu, kuna lakini kaka, twende na katiba ya Kenya inasema nini? Nakuelewa katiba inasema kwamba yani kuna kipengele cha katiba ambacho kwamba kinazungumza ya kwamba maafisa wa kitengo cha GSU wako assigned kufanya duties ama duties zao kuweza kufanya nini? Kuchunga rais, naibu wake na viongozi wa umma. Na kuexpose hao kwamba naibu wa rais kuna hivi anamiliki hizi vitu zote ambazo alisema. Yale tuna nini? Ni baada ya watu kuteta kwamba alibadilishwa walinzi. Mbona toka awali hakusema? Unajua hii kauli inachipuka wakati sasa watu wengi wamekuwa wakizua taharuki ya kwamba kuna hili kuna lile, labda kuna njama ambazo kwamba watu hawamtaki naibu wa rais ama ni kumlemaza kisiasa, mambo kama hayo. Unajua kama bado utakuwa uko na kumbukumbu, mwaka 2017 kuna matendo yaliweza kutokea pia. Exactly. Ambapo waliokuwa wakipinga serikali waliweza kupunguziwa walinzi. Na swala kama hili pia tuwezi tukaliona ni geni kumtokea naibu wa rais. Kwa hivyo sasa imekuwa ni desturi. Si kwamba anapinga serikali. Twende pole pole kaka. Umesema mwaka 2000 na ngapi? Na 17. 17. Walipunguziwa. Walikuwa wanapinga nini? Serikali. Na tukiona hivi jana nikakwambia kwamba action speaks louder than words. Actions zake zinasema nini? Sasa ni kama anapinga serikali, ni kama ameonda serikali yake. Lakini sasa ukiangalia ndugu yangu, wale walipunguziwa, huyu amebadilishiwa. Unaona tofauti sasa pale ilipo. Nauliza imekuwa ni desturi. Ukileta nyef tunakuvunja makali. Kuna sheria ndugu yangu ambapo kwamba inasema there is no law on allocation of guard to VIPs household.
iko kwenye hii mtazamaji ambaye kwamba atakuwa na gazeti la Taifa Leo, ama kama atakuwa na uwezo wa kuingia kwenye gazeti la Taifa Leo kwenye mtandao ataweza kusoma. Yamezungumziwa mambo mengi sana pale. No, si Taifa Leo. Kunradi kwanza. Kunradi ni The Standard. Na mbona kutoka awali ulikuwa unafanya mambo haya wanazidi kuwalinda? Lakini kwa sasa ametokea haya kwa kuwa yeye ametoka kwenye nini, kwenye serikali, kama anapinga serikali, mambo haya yanafanyika. Sasa ambia kaka mgala muwe haki yake umpe. Tuangalie statement ambazo kwamba aliweza kuongea tena kuhusu hapo, akisema kwamba there is no law, ambazo aliweza kuongea waziri wa usalama. Anasema enact a law that brings about limits to solve that problem. Hapo alikuwa anaweza kuambia wale wabunge katika ile kamati ya usalama. Akasema pia kwamba my constituency with a population of 204,000 and has between 70 to 80 police officers. One police officer guards 3,300 people. Huyu ni mbunge wa Suna East ambaye ni Junet Mohamed. Anasema eneo bunge lake liko na watu takriban 204,000. Lakini walinda usalama katika eneo bunge lile ni kati ya 70 hadi 80. Meaning that kila afisa mmoja wa polisi anawalinda wananchi 3,300. Ndo ni juzi katika mazungumzo yetu, nakumbuka hatukuwa kwenye hiki kipindi, nikaweza kukuambia kwamba nakumbuka mmoja wa rafiki zangu alikuwa akiniambia, yaani kuna vituko sana katika taifa letu. Wakati utapata askari 200 wanamlinda kiongozi mmoja, lakini askari mmoja anawalinda wananchi wa kawaida 200. Sasa mbona wasichukuliwe wale 200 wote ambao wako pale, akaachiwa huyu mmoja wake, kwa sababu yule kiongozi ni mmoja, akabakia na yule askari mmoja akawa anamchunga, alafu wale wengine 199 wakapelekwa kule nje, wakaenda kufanya nini? Kwenda kuprovide security kwa wananchi wa kawaida. Unaona, cases kama hizi za security zingekuwa zinasuluhishwa, lakini sasa utapata matukio ya uhalifu yanakithiri katika mitaa yetu. Kwa sababu gani? Ya hii sasa mizozo. Litasalia pale kama naibu wa rais yuko na walinda usalama 257. Je, rais yuko na wangapi? Bila shaka ni zaidi. Bila shaka. Wajua si jambo la kujadili zaidi kwamba atakuwa na wangapi ama vipi. Hawezi kuwa na chini ya hapo, kwa sababu yeye ana madaraka ya juu kumliko. Na yuko na properties ngapi? Nyingi sana. Boniface Oka anasema mambo vipi studio, mimi simungi mkono Matiang'i. Listing Ruto's private property is against the law. Ruto has been making his life private for security reasons. Then Matiang'i uses that as a weapon to defend himself before judgment, which is true. Ndugu yangu Tido, tumeweza kuzisikia kauli zake waziri wa usalama Bwana Fred Matiang'i. Lakini kidogo tu juzi naibu wa rais aliweza kuzungumza kuhusu hii withdrawal ya security. Tuchukue mapumziko mafupi tukiwa tunasikiliza zile kauli ambazo kama aliweza kuzizungumza naibu wa rais. Mimi nataka niwaulize wa Kenya, naibu wa rais ni mtu mmoja. Mimi nataka niwaulize wa Kenya wote, ya muhimu tunataka tupange mambo vile tunaweza kubadilisha taifa letu. Kuna Wakenya wengi, mamilioni vijana hawana kazi. That is a priority. Kuna wafanyabiashara wengi ambao wanahangaika, hawana vile ya kukopa pesa. Wanakopa ya Fuliza, wanakopa ya M-Pesa, wanakopa ya Shylock, wanahangaishwa na hiyo mambo yote. Hawa ni priority kwetu. Wakulima wengi wanatafuta vile ya kuzalisha chakula na kuzalisha mazao ili waweze kupata pesa, na soko inaleta matatizo. Hiyo ni priority. Hii mambo ya
GSU na AP na nini ni mambo madogo sana. Tafadhali tusipoteze muda wetu mwingi tukiongea sijui ni GSU, sijui ni AP. Mimi sina shida na AP wakikuja kusimamia mahali nini naishi. Wale GSU kama kazi imepatikana ambayo wanaweza kwenda kutumika ili Wakenya wengine wapate usalama. Wale wanasumbuliwa na cattle rustlers, wale wanasumbuliwa na wahalifu, hawa ma GSU wanaweza kwenda kusaidia Wakenya wale. Hawa AP wanaweza kunisaidia hapo kwangu. Na hata ikipatikana kazi ya AP, ikitokea kazi ingine ambayo imetokea ya muhimu kwa Wakenya wengine ambao wako na matatizo, wanaweza hata kulete G4S, wanaweza kunisaidia hapo nyumbani. There is no problem. Kwa sababu tuache siasa duni ya watu wengi kujaribu kujitafutia nani mkubwa, nani mdogo, mamlaka ni nani, wana cheo kubwa ni gani. Haya ni mambo ambayo hayasaidii yale changamoto tuko nazo katika taifa la Kenya ya vijana mamilioni wasio na kazi, wafanyabiashara wasio na pesa ya kufanya biashara, na wakulima wanahangaika na soko. Haya ni priorities, sio nani yako na askari gani. Ala, ama namna gani jameni? Tunaelewana? Kwa hivyo tusijaribu kulete migawanyiko katika askari wetu. Askari ni askari, na kama imeonekana ya kwamba kuna wenye wanaweza kufanya mahali gani hapa na mahali gani pale, hiyo ni sawa. Of an office, you'll be entitled up to X. It will be very happy. I mean, we will all be very happy. And I'm sure that the gentleman to my left will be very happy because it will make the work much easier, as it were. But now, as it is, I gave you this example, Mr. Chairman. If today, for example, the holder of that office requested that I have a butchery in Rongai, and I need the butchery to be guarded, and you refused to guard the butchery, then the butchery was attacked tomorrow. I mean, if we are insulted now, look at how we are being excoriated for just a routine reorganization of security. Can you imagine what would happen to us if that happened? So when a request comes, we accede to it. And then we keep moving forward. And all these wonderful men in the police service are doing so in good faith. And the question here then was, up to what extent will you keep on acceding to requests? Up to which number will you then stop? Because as you're answering the others, you will now open this line for us to be able to ask for extra police officers or security officers, for that matter. After the last butcher. Well, please enact a law. I think let's end the debate there. If you enacted a law that brought about limits, that brought about talked about numbers, and then we can be able to solve that problem once and for all. The letter from the Chief of Staff that was written to the IG and to the Inspector General, to the Head of Public Service, and copied to our PS, Dr. Kibicho. You know, the less I said about these things, the better. To be very honest with you, because of one thing. You can notice how, in some cases, Mr. Chairman, to be very frank with you, if we are not careful as a country, we are sinking to new laws. Where in this world, just tell me, Mr. Chairman, where in this world would a holder of an office of Chief of Staff in a senior office like that write a letter and put it in social media before it even reaches the Inspector General of Police? Where? And then so on. You know, this issue has been characterized by some very juvenile activism, petty propagandism, and so on.
and the facts are lost in that process, and we don't want, because we are respectful of the institutions that we work, we don't want to go that direction, and we are not going to respond to those kinds of antics. We will do the work that we have been asked to do. That's why you have noticed that there hasn't been any correspondence from any one of us, including our Inspector General of Police. Because there are some institutions, if you subject them to disrepute, you erode the institutional respectability of your country, as it were. You end up vulgarizing the authority and legitimacy of those offices. Because the ideal situation is that if you are a chief of staff in an office like that and you have a challenge, you go to your charge. Your charge is the head of public service. You don't even write to him. You pick up the phone because you have an extension to him, and you ask the head of public service for a cup of coffee, and you discuss those things in turn. Naam, mtazamaji wa Al Shifaa TV, natumai ya kwamba umeweza kuzisikia kauli zao viongozi hawa wawili, ambapo ni waziri wa usalama na pia vile vile naibu wa rais ambaye ni Daktari William Samoei Ruto, ambapo baada ya kile kikao, lakini kauli za naibu wa rais zilikuwa hata ni kabla ya kikao hiki ambacho kwamba kiliweza kufanyika pale siku ya jana katika bunge pale, ambapo waliweza kujibu tu masuala kadhaa ambayo kwamba yalikuwa yakiendelea. Mtazamaji, sina la kuendeleza zaidi isipokuwa tunaweza kuchukua sukani huu ni mpishe mwenzangu bwana Tido Spencer aweze kukupatia shajara na kukueleza kulikoni kule kwenye michezo. Na kabla niende kwenye michezo kaka, na mwana Hamza Bada wanasema mkitaka kujua mambo yanavyoenda, uliza Sonko alinyamazishwa vipi. Kwani alipokuwa pamoja na serikali alikuwa hana uhalifu. Aliotolewa baada ya kupinga serikali. Msishangae Ruto akiletewa mashtaka yaliyotolewa mashtaka yaliyotokea miaka 20 nyuma. Si usemi wangu, ni usemi wake Hamza Badawi. Na siku ya leo kwenye michezo mtazamaji, siku ya leo sijui Ngare utakuwa na support wapi siku ya leo, maana leo kuna game hapa nyumbani tu Kenya, kati ya Kenya na Uganda. Sasa unajua bwana, ukiniuliza sijui nitakuwa na support wapi, labda niseme swali la kizushi. Obvious, unajua nikishikana kuleta katika upande wa sports, lazima uzushi nitakuletea. Sasa naanzaje mimi kusupport timu ambayo si ya nchi yangu na ile hali mimi ni Mkenya? Bila shaka mimi nitakuwa tuna support Kenya. Huenda inafanya vizuri zaidi kuliko nchi yako. Wimbo wetu wa taifa unasemaje? Hata kama unasema nini? Unatuhimiza sisi kama Wakenya tuwe na uzalendo, kuipenda nchi yetu. Sasa mimi nitasimama na Kenya tu bila shaka ndugu yangu. Nitasimama na Kenya. Maana mimi ni Mkenya na daima nitasimama na Kenya. Mchuano huo mpenzi mtazamaji, ifungwe sifungwe, mimi ni Mkenya bado. Mchuano huo mpenzi mtazamaji utaanza mwendo wa saa 10 alasiri siku ya leo katika uga wa Nyayo Stadium. Bane, hii game sio tutaiangalia, ningekuwa na fursa ningetaka kuitangaza live game. Lakini sasa utafika, siku zitafika. Kwa pale tu unaona. Lakini sisi tuongee na management bana, si management ituchukulie ndege tuende zetu tutangaze live game, tuipeleke live game, wasemaje? Acha tutajaribu, tutaona venye itakuwa. Okay, nataka niangalie lineup kama network yangu itakuwa imekubali hapa, niangalie lineup siku ya leo kama itakuwa wametoa tayari. Nione kama itakuwa inasema nini, kama nani atakuwa anacheza siku ya leo na atakuwa yuko bench. Kidogo tu mtazamaji, nitakuwa nakupatia lineup siku ya leo kama nani atakuwa anacheza na nani atakuwa yuko nje, maana yake kwa muda sana nilikuwa jambo hili nimetafuta network, sasa yangu inanikanganya jinsi ilivyo. Okay. Kwa uchache tu naangalia lineup jinsi ilivyo hapa. Lineup siku ya leo, goalkeeper huyu ni goalkeeper Zambia tena. Network yangu inajaribu kunidanganya. Ian Otieno atakuwa anacheza, anashika klabu ya Kenya, anashika taifa la Kenya pale, ambapo pia defender
Mwingine ni James Saruni ambaye anachezea katika Ulinzi Stars Kenya hapo. Ian Otieno anachezea kule Zanzibar. Zambia, that is Zambia. Zako United ambaye James Saruni ni Ulinzi Stars Kenya. Joseph Okotho KCB Kenya. Brian Bweri ni Kariobangi Sharks ambao ni hapa nchini Kenya. Bradan Obiero Kariobangi pia. Defenders ambao watakuwa wanacheza siku ya leo hapo, au ni goalkeepers. Defenders tuko na Joseph Okumu Gets ball game. Eric Ouma ambaye pia atakuwa yuko ndani. Ni wengi sana, tutakuwa kusomea wawili defenders ambao tuko nao ni Richard Odada pamoja na Dude Obuya. Watakuwa pia wako ndani ya mchezo. Forward tuko na Michael Olunga ambaye atakuwa anachezea katika upande wa Katari kule. Alafu tuko na Masud Juma naye atakuwa wanacheza siku ya leo katika taifa la Kenya. Mpenzi mtazamaji, najaribu kunikanganya kidogo network yangu, najaribu kunikanganya, lakini tutakupata hiyo leo kwa siku ya leo tutakuwa ni hiyo. Nadhani pia director wangu pale anajaribu kuonyesha picha jinsi ya wachezaji hao ambao ni qualifications, ambao itakuwa ni squad of World Cup qualifications hiyo ambao iko nayo. Moja kwa moja tukiachana na lineup hiyo kaka, nataka nikupeleke katika nikaahidi yule mtazamaji kwamba siku ya leo tutakuwa tunaangalizia the most paid player kule upande wa EPL. Tukitazamia hivi kule uzunguni ambao analipwa sana, wa kwanza kabisa baba ni Cristiano Ronaldo. The GOAT. Huyu jamaa anapokea euro 480 per week, ambao nikiangalia hivi kwa mwaka annually huyu jamaa analipwa euro 26 milioni laki 50 na laki 520. 26,520,000. Hebu try to imagine. Wewe kaka hapa siku ya leo unalipwa nini? Talanta yake huyu jamaa kwa mwaka anapata hii pesa. Kwa mwezi kwa wiki huyu jamaa anapata shilingi ngapi? Euro 480. Hiyo ni pesa ambayo anatengeneza tu kwa wiki moja. Wa pili pale ni Nambani ambaye ni defender. Ronaldo ni forward, defender ndio wa pili ambaye kwa mwaka nitakwenda kupoteza mwaka. Kwa mwaka jamaa analipa milioni 20 na laki 800. 20,800,000. De Gea ambaye ni goalkeeper kwa sasa, yeye ndio wa tatu, anashikilia nambari 3 ambaye analipwa 19,500,000 kwa mwaka. Sancho ambaye ni forward analipwa milioni 18 na laki 800,000. Kiswahili kwa hii pesa Kiswahili kaka. Si kitu kigumu, nategemea na mazoea kweli. Hayo ndio kwa leo nitakuwa nakupatia mpenzi mtazamaji, nilikuwa nakupatia safu kuhusiana na venye wanavyolipwa kutoka kwanza mpaka yule wa 4. Wa kwanza ni Cristiano Ronaldo, tuko na Bani na ambaye ni defender, tuko na De Gea, alafu Sancho na yeye ndo wa mwisho ambaye ndo wa 4 yani, ambaye analipwa milioni 18 na laki 2 kwa mwaka. Sijui kama kuna lipi la kuongea, maana mimi ni kama nimemaliza. Kilichobaki tu ni kufunga virago vyangu kutoka studioni. Kila siku huwa tunasema kwamba lolote lile ambalo kwamba lina mwanzo na bila shaka halikosi mwisho wake. Maana hata barabara iwe ndefu sampuli gani, lakini huwa haikosi kona. Hadi kufikia hapo mtazamaji wetu wa Al Shifa TV, nasema ni shukrani kubwa sana kwako wewe mtazamaji ambaye kwamba umeweza kutenga muda wako kututazama. Pia vile wewe ambaye kwamba umeweza kuchangia kwa namna moja au nyingine, labda umeweza kulike pale kwenye ile page yetu ya Facebook, wewe ambaye kwamba umeweza kucomment pale kwenye comment section yetu pale, basi ni shukrani kubwa. Hata wewe ambaye kwamba umeweza kututegea kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka sasa hivi tuko tunaelekea tamati ya kipindi hiki, labda haukuongea lolote lakini umeweza kubusarika na kuhakikisha kwamba unatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi tuko tunatamatisha, nasema ni shukrani kubwa sana, na ninakuombea Mwenyezi Mungu azidi kukubariki zaidi ili kila siku uweze kujumuika nasi. Mimi langu jina ni Amin Ngare.
Shukran sana Rakish na Babs, Bonfas Eoka, Maseke Peter, Joseph Baraka, Fatima Mary, Mark na Kennedy Baraka kwa kupenda kipindi kutoka pale mwanzo hadi hivi tamati. Shukrani sana kwa kuungana nasi. Tukutane kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Nachokuomba mpenzi mtazamaji, jaza mjazo wa simu yako, nunua vifurushi. Mwisho wa siku asibonyeze nini? Asibonyeze kibonyeze. Maana kashifati kwa watu wote inakuwezesha. Mimi nitasema kwa wako ni Spencer. Tukutane panapo majaliwa. Kwaheri kwa sasa.